warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basir dengan nomor NIDN 0905116903. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PT dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan bahasa Inggris Advanced Grammar dengan bobot 2 SKS diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan mengambil satu topik sebagai contoh konkret, yaitu conditional sentence. Saya memilih topik ini karena materi bermanfaat bagi mahasiswa untuk menjelaskan konsep dan penggunaan kalimat kondisional. Nah, mata kuliah Advanced Grammar merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memperkuat kompetensi tata bahasa Inggris bagi mahasiswa pada tingkat menengah sebagai fondasi dalam komunikasi akademik dan profesional. Mata kuliah ini menekankan pemahaman terhadap struktur gramatikal yang digunakan dalam berbagai konteks komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Nah, sebelum masuk ke topik ini, mahasiswa sudah memiliki persyaratan telah lulus mata kuliah, yaitu Intermediate Grammar. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah conditional sentence, subordination, coordination, noun clause, adjective clause, adverb clause, imperfect clause, reduced clause, and pledge sentences. Materi conditional sentences membahas konsep kalimat pengandaian sebagai salah satu struktur gramatikal penting dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara satu kondisi atau condition dan akibat atau hasil yang mungkin terjadi or result. Pembelajaran mencakup pemahaman tentang 4 jenis conditional sentences. Yang pertama itu type null atau zero, general truth. Yang kedua adalah type 1. Type 1 adalah real future. Type 2 adalah unreal present. Dan yang terakhir adalah type 3, unreal present. Beserta pola kalimat, fungsi komunikatif, dan konteks penggunaannya. Nah, capaian pembelajaran di mata kuliah ini yang pertama adalah ada 4 capaian mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan conditional sentence, subordination, dan coordination dalam kalimat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan noun clause, adjective clause, and adverb clause. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan imperfect clause, reduced clause dalam ekspresi bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis penggunaan, membuat, dan menggunakan clap sentences. Nah, pada materi kuliah ini ada 4 subtopik komposisi materi yang disajikan pada mahasiswa, yaitu tipe 0 atau zero sentence condition. Jenis kalimat yang satu ini dipakai untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atas fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Apabila A terjadi, maka akan menyebabkan B, menyatakan keadaan yang merupakan kebenaran umum atau peristiwa yang sudah biasa terjadi. Nah, tipe 1 digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Kalimat ini memakai pola simple future tense. Tipe kedua adalah kalimat pengandian dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan situasi, hipotesis, atau hayalan, atau sesuatu yang kecil kemungkinannya terjadi di masa sekarang atau masa depan. Tipe 3 atau jenis keempat, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membayangkan kejadian di masa lalu yang tidak pernah terjadi. Oke. Nah, beberapa materi kuliah yang kami peroleh dari buku. Yang pertama adalah salah satu buku yang kami gunakan adalah English Grammar yang kami tulis sendiri. Salah satu penulis kami di English Grammar yang dipublikasikan oleh Digital Publishing Library. Yang kedua adalah buku Introduction to Functional Grammar. Ini juga merupakan saya salah satu penulis di buku ini. Yang ketiga adalah Low Robbie 2006 English Grammar How to Use
Yang ketiga adalah Murphy atau Raymond 1994 English Grammar in Use, Cambridge University Press. Selanjutnya adalah Thompson and Martin 1986 Practical English Grammar. Nah, model pembelajaran yang kami terapkan di sini adalah bagaimana saya melaksanakan pembelajaran saya menggunakan kerangka DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, atau penyampaian, interaksi, dan penilaian. Nah, delivery, ke-9 subtopik yang disampaikan dengan cara berbeda karena karakter berbeda. Untuk materi yang bersifat teoritis, saya menerapkan flipped classroom. The next adalah interaction atau I. Saya menggunakan problem solving, saya juga menggunakan role play atau studi kasus dan diskusi. Nah, bagian ketiga adalah A atau assessment atau penilaian. Untuk kemampuan membuat kalimat, saya memberikan tugas individu. Nah, untuk kemampuan memahami teori, saya menilai kualitas penjelasan mahasiswa saat diskusi. Nah, metode pembelajaran yang kami pakai, yang pertama adalah media sosial, adalah grup WA ya. Selanjutnya ada slide presentation, e-book, smartboard, laptop, whiteboard, handout, internet, YouTube, dan teknologi AI. Dan kriteria penilaian mata kuliah Advanced Grammar ini diberikan kepada mahasiswa selama 16 kali pertemuan. Satu pertemuan evaluasi pembelajaran tengah semester, satu lagi evaluasi pembelajaran akhir semester, dan pada mata kuliah ini saya memberikan penilaian mengacu pada 4 aspek penilaian. Keempat aspek penilaian itu adalah yang pertama kehadiran itu adalah 5%, active completion itu 10%, formative assessment atas kuis itu 5%, tugas itu 5%, dan tugas lainnya 5%. Sedangkan untuk summative assessment atau tugas proyek itu 40%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 15%. Nah, akumulasi dari keempat aspek penilaian ini berikan bobot 100. Yang artinya mahasiswa yang mencapai rentang skor itu memperoleh nilai maksimal A+ pada mata kuliah Intermediate Grammar. Nah, demikian penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Okay, fine. Thank you for your coming today. Today we are going, we continue our lesson at Advanced English Grammar. But before we start, we would like to pray together to Allah Subhanahu wa Ta'ala in order that our activity today get mercy from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, doa dimulai. Okay, finish. Okay, thank you. Before we start to the material, I would like to take your name first. Okay. The first is Ridwan. Present, sir. Gilang. Present, sir. Okay, thank you. Okay, we come to the material. Advanced English Grammar. Okay, before come to this material, the students must be a master about apa? Basic and intermediate. Okay, you have to pass the material, the basic and intermediate. Okay, now we start. Please open your or see your in your handphone about the material. I have sent you in the material in your handphone. This book, one of the writer is me. Yeah. This book, one of the material is me. Okay, yeah. You got it? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, next. The aim of this lesson, the first one is to identify the kind of conditional sentence. Yeah? To identify the kind of conditional sentence. What is identify? To mengidentifikasi. Okay, you have to identify. It means that is Conditional sentence. use
conditional sentence in our daily daily activity or daily life. The next is to avoid the one kind of the material. Okay. What is learning outcomes? Learning outcomes to explain the conditional sentences. You have to know how to explain the conditional sentence. Yes. The next is to make differ the type of conditional sentence, because the conditional sentence there are 4 types. The first is okay. The next is you have to arrange the sentence by using conditional sentence by grammar. Okay. Okay. Let's see the meaning of conditional. Kita lihat ya. Apa sih pengertian dari conditional sentence? Please pay attention in this one because you have to know the meaning of conditional sentence. Conditional sentence is the sentence that express a conditional or hypothetical situation. Express mengungkapkan ya, mengungkapkan. Express the condition, mengungkapkan kondisi. Kondisi ya. Okay, the next is conditional sentence to indicate the cause and effect. Ada sebab dan akibat. For example, in Indonesia, saya sakit karena saya itulah malam. Karena ada sebab akibatnya. Ya. Jika saya punya uang, saya akan in Indonesia. Jika saya punya, saya akan. Itu di dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Oke, nanti kita akan lihat how to make the sentence in using English by using conditional sentence. Okay, good. Next. Nah, what is the function of conditional sentence? So kita tidak hanya not only know what the meaning and how to use, and we have to know the function. Apa fungsi kalimat conditional sentence itu? Okay. The first is express frequent habit or general noun. Ya. General noun, habit, frequent habit. Ya. The next is express event that may happen in the future. Akan terjadi, akan datang. Ya. Okay, the next is to express events that are not real, tidak real. Ya. Tidak nyata. Ya. Okay. The next is express an event that impossible. Dia mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kan biasa kita di in our daily life ya, we always express sesuatu yang tidak impossible. Ya, you imagine it. Ya, halu. Okay, now we move to the how to make the sentence. The first one is the type of zero. Okay. Okay, can you read, please? A zero condition or type zero is a structure used to or talking about general truth, or we say. Okay, talk about the general truth. Selalu berbicara tentang fakta umum, general truth. Okay, let's see the formula. Zero condition is selalu the character of conditional sentence we have to initial by if. Yeah. The conditional sentence initial by if selalu dimulai awal kata adalah if. You got it? Jika in Indonesia, if in English. Okay. Clause plus main clause. Okay, clause adalah subject and predicate. It's clause. Okay, the formula if present, if plus present. Okay, you have to put comma. Yeah. This is the characteristic of a conditional sentence. If blah blah blah, comma plus main clause. Yeah, the characteristic of conditional sentence. The first is if. The second is use comma.
You have to remember that the conditional sentence, the characteristic. Oke, kita lihat contohnya. If present simple, comma simple present. Ya. Oke, I think that you know to make the present tense. What is present tense? Subject, predicate, object. Oke. Present tense use apa? Kata kerja bentuk verb one. Oke, present use verb one. Oke, the example is if you touch fire, you get. Nah, this one, if you touch, this is the verb of present tense. Okay, this is you get. This is simple present also. Ya. Nah, itulah rumusnya yang because you know the present tense, present. If present, comma present. You got it? Okay. Can you make one sample? If he runs, he gets tired. If he runs, he get fired. Move to the type 1. Okay, remember that the meaning of type 1 is for real situation. You know real situation ya, situasi yang nyata, real situation. Okay, remember that the characteristic of conditional sentence if and comma. Like also in the type 1, if, comma. The difference of the formula, if use present simple and future simple. Nah, pasangannya simple present dengan future tense atau future simple. Remember, type 1 pasangannya simple present and future. Jika clause-nya adalah present, main clause-nya adalah future. Okay, you got it. Okay, let's see the example. If she works hard, she will pass the exam. If she work hard, she will. Nah, itu ada kata will di situ ya. She will pass the exam. Kata kerja bentuk pertama present and will. Selalu berpasangan jika dibentuk di tipe 1. You got it? Yes. Okay. Now move to can you make one example please? If the kids play with the minutes, they will have a themselves. Okay, good. Thank you. Okay. Next. If you don't want to be late, you must take a taxi. Okay. If you don't want to be late, you must take a taxi. If you don't, jika kamu tidak, you will. Ya. Harus ada kata will di situ. Okay. Next. If you write the letter, I can post it today. Okay. Good. Thank you. Okay. Good. Ya, thank you ya. Okay. Ya. You got it. Yes. Okay. Type 1. Okay. Next. Type 2. We move to type 2. Type 2, you talk about the imaginary, hayalan. Oh, Anda biasa berhayal ya? Anda biasa berhayal ya? Anda biasa berhayal. Oke, Anda bisa membuka di halaman 90-an buku yang saya kirimkan ya di HP Anda. Oke. Just now we talk about the type 1 dan type 2. Type 1 use simple present. This is future. Now this is past tense atau past simple. Here would digunakan would atau past future. Present future tense. Past future past. Ya. Pasangannya
If you are here past tense, you must put here would or past future. You got it? Yes, sir. Okay. Okay. Let's see the formula. Selalu always use if the initial sentence. Use comma. That's the characteristic of conditional sentence. Okay. Coba kita membuat, let's make a sentence by using past tense. If I had millions, I would buy. If I had, I would buy. If I had, I would buy. But if use I had, I will. I had, I would. Itu pasangannya ya. If I had, I will. Kalau had, pasangannya will. Kalau had, pasangannya would. Nah, you got it? Yes, Okay. It's easy to be a master in grammar. I hope so. Okay. Because candidate teacher must be master in grammar. Okay, let's make a sentence, please. If I were rich, I would buy a house. Okay, if I were rich, I would buy I would buy a car. Rich would. Yeah, sorry ya. Rich would. Okay. Okay, good. Next. If he studied harder, he would pass the exam. Okay. Studied hard would. Nah, itu ya. Studied would. Itu yang harus kita pahami. You have to know that. Past future. Present, future tense. Okay. You got it? Yes. Okay. I hope so. You master it. Okay. Next is type 3. Okay. Type 0, type 1, type 2. You got it. I hope so. Now we talk about type 3. Type 3, imaginary. In the past, khayalan yang lalu. Ya, andaikan. Yes. Seandainya in Indonesia ya, if you say seandainya, ya, itu dalam bahasa Indonesia. Okay, same as the characteristic of also type 3 is use initial sentence by using if and comma. But the formula past perfect tense, this is perfect conditional. Ya. Perfect itu rumusnya bab 3 ya. Have bab 3. Itu perfect. Have plus kata kerja bentuk ketiga. Okay, you got it. Okay, the example is if I had studied hard, ini had studied, ini past perfect. Past had studied hard, I would have. Nah, dia menggunakan past. I would have passed the exam. I would have passed the exam. You got it? Yes, Di sini sir. pas, di sini pas. Oke. Bisa di make a sentence please? If she had called me, I would have helped her. If I had. If she had called me, I would have helped her. Okay, good. Thank you. Okay. Now I'm going to ask you to make a sentence here by Serwan. Who will make Serwan? Zero. Okay, give support to our friend to. Okay, good. Thank you. Okay. If you
don't water plants, they die. Jika kamu tidak menyiram bunga, dan kan mati. Okay, good. Thank you. Okay, now we make a group. Silakan buat grup. Make a group, please. Okay, make a group, please. We have 4 group ya, because we have type 0, type 1, type 2, type 3. Yeah. Okay. Okay, now please open your please open the video in your handphone. This is 0, the kind of 0 ya. This is type 1, type 2, and type 3. Open the video in your handphone. Then after that, please explain what you get from the video. I give you 2 or 3 minutes. I will get sick, I go to doctor. If I get sick, I go to doctor. From the video ya. If I get sick, I will go. If I got sick, this is the type 1 ya. Sorry, this is type 1. Type 0, 1, 2, 3. If I got this one is past tense. Past tense would pass. Yeah. Would go. If I had been sick, I would go. Yeah. I would have gone to doctor. Yeah. That's from the video. I think that it's easy to understand because you know the grammar of. Okay, for the first, I would like to invite the group 1 to present that what you get from your video. Zero condition or type 0 is a structure used for talking about general truths. And the formula is in plus present simple and a comma present simple. For the example, like if I get sick, I go to the doctor. Maybe that's all. So, thank you. Okay, thank you. Next group. Okay, we will explain about conditional sentence type 1. The meaning is Conditional sentence type 1 is a sentence real and possible situation in the future. Okay, you got what your friend said? Yes. You understand? Yes. Any questions? No. No? Okay, good, thank you. Okay. You please make a sentence. Formula and the example. Have felt betrayed. Okay, good, thank you. Okay, any questions so far about this one? I will explain. Clear? Okay, good, thank you. Okay, I think that today is enough for our lesson today. And before we close our meeting today, I would like to invite you to pray to God Allah to finish our job today. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah for today, and I hope you get healthy and semangat dan semangat. Okay, thank you very much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.